Ndewo. Hello, this is Edna, the Igbo teacher. You're welcome to my YouTube channel. Today, we are going to learn 50 most common Igbo words for beginners. But before we dive into the video, I want to sincerely appreciate all my returning subscribers. You are highly appreciated. Anamasi Jidekiji. That means kudos to all my returning subscribers. I appreciate all you do for the growth of this channel. Let's begin. Mmiri. Mmiri. Water. Water. Mmanya. Mmanya. Drink. Nri. Nri. Food. Madu. Madu. Human being. Enyi. Friend. Enyi. Enyi. Friend. Nwa akwụkwọ, or you say nwata akwụkwọ, student. Akpa. Akpa. Bag. Akwụkwọ. Akwụkwọ. Book. Onye nkuzi. Onye nkuzi. Teacher. Igwe okwu. Igwe okwu. Telephone. Ụgbọala. Ụgbọala. Car. Ụlọ. Ụlọ. House. Ụlọ ọrụ. Ụlọ ọrụ. Office. Ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ. School. Akụkọ. News. Akụkọ. News or story. Oche. Oche. Chair. Akwa. Akwa. Cloth. Okpu. Okpu. Cap. Nnukwu nwanne m nwoke. Nnukwu nwanne m nwoke. My elder brother. Nnukwu nwanne m nwanyị. My elder sister. Obere nwanne m nwoke. My younger brother. Obere nwanne m nwanyị. Obere nwanne m nwanyị. My younger sister. Nwanne m. Nwanne m. My sibling. Nwanne m. My sibling. Mahadum. Mahadum. University. Ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọgwụ. Hospital. Ọkụ. Ọkụ. Light. Ọkụ. Ọkụ. Fire. Ụlọ ahịa. Ụlọ ahịa. Market. Akpụkpọ ụkwụ. Akpụkpọ ụkwụ. Shoes. Igwe. Igwe. Bicycle. Mbe. Mbe. Tortoise. Tortoise, the clever one. Very cunning in nature. Enyi. Enyi. Elephant. Ụzọ. Ụzọ. Door.
ọdụ ụgbọelu, ọdụ ụgbọelu, airport, ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri, boat, mmiri ozizo, mmiri ozizo, rain, nkịta, nkịta, dog, nwaologbo, nwaologbo, cat, nne, nne, mother, nna, nna, father, nri ụtụtụ, nri ụtụtụ, breakfast, nri ehihie, nri ehihie, lunch, nri abalị, nri abalị, dinner, dinner, ekwu, ekwu, cooker or gas cooker or stove, efere, efere, plate, ncha, ncha, soap, ekwentị, ekwentị, phone, ngazi, ngaji. Some people call it ngazi, ngazi or ngaji, 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 spoon, elekere, elekere, clock, onyinye, onyinye, gift. That brings us to the end of this video. Thanks so much for sticking with me this far. Do not forget to like this video and to subscribe to my channel if you have not done so as to be the first to get notified whenever we drop a new educative content. If you have any thoughts, ideas you want to share with us, kindly leave them in the comment section below. Bye.